Good morning Australia and Vietnam. Good morning Vietnam. Good morning America and Vietnam. Good morning Australia and Vietnam. And good morning New Zealand and Vietnam. Once again, Nguyen appear in front of you. My name is Nguyen. I am preparing appear in front of you. My seminar start half an hour from now. Good morning Vietnam. Good morning to you. I'm checking my through my camera. Make sure everything under control. Yes. Yep. Tôi là Trung Nguyên. Xin tổng thể tất cả các bạn Việt Nam trong nước 97 triệu dân thân yêu và 4,5 triệu người Việt Nam mình sống rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Để kênh đài riêng của cá nhân tôi xin thông báo giờ giấc cho các bạn. Hôm nay là sáng thứ Tư ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, thu hình lúc 8 giờ 35 phút sáng. Và chương trình của tôi có 30 phút sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ 5 phút. Xin lặp lại lần thứ hai. Hôm nay là sáng thứ Tư ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, thu hình lúc 8 giờ 35 phút sáng. Hôm nay thấy các bạn thấy tôi hóa trang. Như các bạn đã biết, tôi thường trình cho các bạn. Tôi là một đạo diễn dựng phim, đóng kịch bản, tự viết phim và đọc diễn, tức là đọc thoại từ bây giờ tới chết. Tôi có thể tôi báo cho các đồng chí các bạn Việt Nam 97 triệu dân, 4 tới 5 triệu đảng viên, 8 triệu, 4 triệu triều đình Hà Nội. Tôi có thể đóng 100 cái vai gì tôi trên thế giới tôi đóng cũng được hết. Từ thiên thần, từ đại tướng, từ giáo sư đại học, từ chủ tịch nước, từ tổng thống cho đến thằng ăn mày thằng điên, vai nào tôi cũng nhận được hết. Và hôm nay tôi đóng phim cho các bạn, tôi báo cho các bạn biết trước. Hôm nay tôi đóng phim đại tướng Bộ Quốc phòng của nước Úc. Hôm nay tôi đóng vai đại tướng 4 sao là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Úc. Báo cho các bạn biết. Mời các bạn đứng lên chào quốc ca của nước Úc, tôi sẽ hát. We will stand up for the national anthem, Advance Australia Fair, Australian National Anthem. Australians, now let's all rejoice, for we are young and free. We golden soil and health for boys, our home is girls by sea. Rolling the boats in nature gifts of beauty, rich and rare. In existence where we set to our form Australia. In joyful strength, then let us sing of form Australia. Yes, sir! Meet all here, then Southern Cross with joy, with cross in hearts. To make His Commonwealth for poets, we know for both one truth. When both come across the seas, you come to share. In God is it to a son, is born to our born Australia. In joyful strength, then let us sing of what Australia. Yes, sir! This morning, salute you, Australian Prime Minister Scott Morrison, yes sir. Salute you. Defend the Department of Australian Defense Department, yes sir. Salute you. ASIO, Agent Top Secret Police Task Force in Canberra. Salute you, Own Minister in Parliament House. My name is Nguyen. I am playing the character of General Australian 4-star Defense Minister in my video clip this morning. May I speak Vietnamese now? And 15 minutes I speak English. Kính thưa các bạn Việt Nam thân yêu, tôi xuất hiện trước mặt các bạn
tiếp tục một phiên tin tặc Trung Quốc bí mật tấn công nước Úc. Tập số 12. 15 phút đầu, 10 phút đầu tôi sẽ nói tiếng Việt, 15 phút sau tôi sẽ nói tiếng Anh. Và hôm nay tôi hóa trang, như tôi đã nói với các bạn, tôi có thể đóng 100 vai trên thế giới, từ vai đại tướng tổng thống Mỹ, đại tướng bộ quốc phòng Mỹ, Đức Giáo Hoàng, tất cả các vai, cho đến cái vai cái thằng ăn mày, những thằng không, thằng điên, bác sĩ, giáo sư trên thế giới, tôi nhập được hết. Và ngày hôm nay tôi đóng cái vai đại tướng 4 sao bộ quốc phòng Úc. Chào các bạn Việt Nam thân yêu, tôi nhập vai đấy. Mong cho các đồng chí theo dõi bộ phim của tôi. Ngày hôm nay tôi nhập vai đại tướng 4 sao bộ trưởng bộ quốc phòng Úc. Và sáng ngày hôm nay tôi tuyên bố cho các bạn, tôi thức dậy lúc 6 giờ, 7 giờ tôi ăn sáng và bắt đầu xem TV. Thủ tướng Scott Morrison của chúng tôi xuất hiện trên đài truyền hình, thông báo cho quốc dân đồng bào cả nước Úc 25 triệu dân, chúng tôi quyết định là ngài thủ tướng của nước Úc một quốc sách rất cần thiết cho nước Úc, đó là chúng tôi bỏ ra 270 tỷ đô la để hiện đại hóa quân đội Úc. Tôi xin lặp lại, chúng tôi bỏ ra 70 tỷ đô la để hiện đại hóa quân đội Úc lên hàng quân đội tinh nhuệ trên thế giới, ngang hàng với Mỹ, sánh vai với Mỹ, để cùng với Mỹ giữ hòa bình ở Biển Đông, trên Biển Đông và Á Châu Thái Bình Dương. Tôi xin lặp lại, chúng tôi bỏ ra 270 tỷ trong 10 năm hiện đại hóa không quân. Chúng tôi mua cả trên 100 chiếc máy bay tiêm kích S-35. Chúng tôi đóng đội tàu ngầm hiện đại nhất thế giới. Chúng tôi chi cho an ninh tình báo mạng, cyber hacker, espionage, spy. Tôi xin lặp lại, chúng tôi bỏ ra 270 tỷ đô la hiện đại hóa trong 10 năm. Và hàng đầu là hỏa hoãn tiếng tầm xa, vì sự lan tỏa của Trung Quốc ở Biển Đông và Á Châu Thái Bình Dương. Tại sao nước Úc chúng tôi phải đi đến kết quả đó và quyết định đó vào ngày 1 tháng 7? Vì nước Úc nhận định rằng tình hình thế giới rất nguy hiểm ở Biển Đông, ở eo biển Đài Loan, ở Hồng Kông. Trung Quốc đã họp ở ban lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh Hồng Kông và thu hồi Hồng Kông lại trong 23 năm, ký với nước Anh là 50 năm trong một quốc gia hai thể chế. Nhưng vì sự ổn định, bất ổn định ở Hồng Kông mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc bí mật đã ra các đạo luật thu hồi Hồng Kông lại. Và đó là cái dấu hiệu cho thế giới. Ở đây tôi không bàn về Hồng Kông nhiều, tôi bàn ngay vào vấn đề chính trị quốc phòng của nước Úc. Cách đây 2 tuần, tôi xin lặp lại, Thủ tướng của chúng tôi tuyên bố chúng tôi đề nghị thành lập một ủy ban của Liên Hợp Quốc về thành phố Vũ Hán để nghiên cứu điều tra sự minh bạch của con virus coronavirus 19 coronavirus. Và sau đó thì ngài đại sứ của Trung Quốc tại Canberra đã nói với nước Úc rằng nước Úc các ông là viên kẹo cao su chúng tôi đặt dưới đế giày. Và sau đó thì Trung Quốc tuyên bố nước Úc của các ông là con chó sủa cho đế quốc Mỹ. Và sau đó đã đánh kinh tế nước Úc để làm cái gương cho khắp cả thế giới là nếu chúng mày ngã theo đế quốc Mỹ, tao sẽ đánh kinh tế. Và Trung Quốc đã không mua thịt bò, không mua lúa mì, lúa mạch, lúa miến, ngũ cốc, than đá. Hàng năm chúng tôi buôn bán với Trung Quốc lên tới 150 tỷ US dollar và Trung Quốc đã đánh, sau đó đã đánh du lịch và đã đánh sinh viên. Và Trung Quốc tuyên bố rằng là nước Úc là dịch Covid-19 đang hoành hành và kỳ thị giữa Úc trắng và Úc đen. Và sau đó Trung Quốc bí mật tấn công nước Úc bằng an ninh mạng. Mỗi năm chúng tôi thiệt hại từ 600 triệu tới 800 triệu. Tiền bị mắc cắp bởi tình báo Trung Quốc, bởi tình báo Bắc Hàn, bởi tình báo Iran. Cực kỳ nguy hiểm. Vì thế Úc quyết định trao sứ mạng cho Thủ tướng Úc 270 tỷ trong 10 năm hiện đại hóa quân đội, mua trên hàng trăm máy bay S-35, tàu ngầm, đội tàu ngầm nguyên tử, đội tàu ngầm chứ không có nguyên tử các bạn, tối tần nhất thế giới.
đó là tin tức sáng nay tôi thông báo cho các đồng chí và các bạn Việt Nam thân yêu. Nếu các bạn nào có dịp và xem chương trình của tôi, đó là một điều quý hiếm cho cuộc đời của các bạn. Vì không dễ các bạn biết những tin tức bí mật. Sau đây, tôi còn đúng 15 phút. Tôi xin nói chuyện bằng tiếng Anh với ngài thủ tướng của chúng tôi. Yes sir, Scott Morrison. And you are an Australian Defense Department, Australian Defense Minister, own Australian Parliament Minister. My name is Trung Nguyen, appear in front of you. This morning I get up, I have a breakfast, I turn on television, and I catch the news. From your mouth, Prime Minister Scott Morrison, you announce, you proclaim, Australia Defence Department, Prime Minister, the Parliament House, allowed to spend 270 billion for Defense Department. Especially, we spend 100 million to buy new jet F-35 from the USA, and submarine, and cyber attack espionage in Australia. We spend 270 billion for our new Defense Department to protect Australian from the invasion of China in Southeast, in the South Pacific. And from the point of view of Prime Minister Scott Morrison, it is necessary to spend that money. Such a huge amount of money, 270 billion for our Australian Defense Department. We need to recruit new soldiers, armed forces, etc. You name it. I am very happy to hear that. I'm Australian. I respond to you. I give you feedback. The one you declare that Australia needs is established. The team, the international team, to come back to the city of Wuhan to examine the truth, what happened for coronavirus in China. And you said that by your mouth, face to face, to the news television. In my opinion, it is not necessary for you to declare that. Because when you make that statement, you make all Chinese very upset. Because every year we export and import from China bilingual, both sides, $150. That's the big, huge amount. And because your statement is damage our relationship between Australia and China, as a Prime Minister, you should not and must not declare that statement, because your statement is very sensitive news information. You should not declare that, because you know that when you declare that, you make China very upset, and they respond already. They ban all the export from Australia to China, and they hit you back with the cyber attack in our system. All Australia needs is, I agree with you, $270 billion to spend for our Defense Department. Yes, necessary, yes. However, you did not learn the lesson from Vietnam, when Americans support the South Vietnam. But in the end of April 30, 1975, American has betrayed the South Vietnam, and we forced into the hand of communist regime in Hanoi, and they invaded the South Vietnam, and I escaped from Vietnam. I knew the lesson we learned from that. America had betrayed the South Vietnam of Saigon, President Nguyen, and we lost the war with the communist regime in Hanoi. That's the big lesson. 45 years I have been living, learning. I am the Vietnamese veteran living in Australia. I informed you that we should learn the lesson from that. Number one. Number two, you should learn the lesson. I released the book for you. It's written by Professor David Day. The book named The Politics of the World. He got a scholarship
to go England for 4 to 5 years to write the PhD history book. I bought it $50 20 years ago. When I read that book, I spent 3 months to digest this book. In the end, I throw this book in the rubbish bin. That's nonsense. We don't need literature of university professor. We don't need that. We don't need the analysis and comment in this issue. I said that to you. This book, have a look. The book named The Politics of the War, written by Professor David Day. Look at. He received a scholarship, $100,000 to go to England for 5 years to write PhD history book. The name of the book is called The Politics of War. I learned nothing from this book, and I recommend that you put it in rubbish bin. I learned nothing from this book. I do not learn literature at the university. I don't need that one. I need the lesson. In this book, my conclusion, motherland of Australia, England, has betrayed Australia in World War II when Japan bombing in Darwin. Our Prime Minister sent a message to England. We need help from England. England say nothing and silent for us when Japanese bombing in Darwin. The lesson I learned, that motherland, England, has betrayed Australia. Got it? Got it? England betrayed Australia. We sacrificed World War I, World War II, Gallipoli, 100,000 our son died for England. But in the end, World War II, when Japan attacked Australia, England betrayed us. Yes, sir. What more can I say to you, our Prime Minister Scott Morrison? I am playing the character of Australian General Foster, Defense Minister. All we need to defend our country. Yes, sir. However, Australian, during the Vietnam War, American died in Vietnam. 58,000 Americans died in Vietnam War. 21 years of war. America lost the war with communist regime in Hanoi. And Australia sacrificed too. 500 Australian soldiers died in Vietnam War, especially in Long Thanh Buffalo with communist Viet Cong, BC. What is the great lesson we have learned? We need to learn the lesson from Vietnam War. From Gallipoli, we lost the war with Germany. We sacrificed for England. In the end of World War II, England betrayed Australia, America betrayed Saigon. All we need, yes sir, not to spend too much, 270 billion US to buy Americans F-35. All we need to establish in Australia the factory. We need job for young generation when they study, finish STEP and university. They are the students who desperately need job. Made in Australia, not made in China and made in the USA. We spend so much money to buy ammunition from the USA. I say that again. You should not declare to kiss American ass. All we need, the good trade, good friend with China and America. I am Australian. We live in the middle. We do not follow so much USA. Because USA has betrayed South Vietnam. We need to learn that lesson. Mother England has betrayed Australia in World War II. When Japanese bombing Darwin, our Prime Minister sent a message to England to rescue. England keep silent and betrayed our soldiers. The lesson we learned. Yes, this morning you declare with Australian Defence Department, we need long range
missile. Yes, I agree with you. But however, if the South China Sea War happened, Chinese will attack Australian Navy force. And if World War III happened, do you know what happened? Chinese Air Force will bomb Australia, capital city, Canberra. Sydney, Melbourne, with atomic bomb. Got it? I declare to you, all we need, we got uranium. We need secretly establish and produce the atomic bomb to protect Australia and New Zealand. You got it? I command to you, Scott Morrison. I command to you, Australian Defence Department. We have to make atomic bomb, atomic weapon. We need that to protect our country and New Zealand. We got it? I am playing the character of General Foster, Australian Defense Minister. Do we need China? Do we need USA? We are a friend of China and USA. We do not depend on them. Example, USA make the factory produce car. It named Holden. Established in Australia for 100 years. After 100 years, they withdrew because the price is so expensive. People cannot afford to buy the new car, Holden. Americans withdraw the factory. They bring back to China, not China, for Thailand to make. Because, I'll let you know, one worker working for the factory, car factory Holden, every year at least we have to buy 50,000 Australian dollars per year. And the engineer to produce that car, $100,000. Comparison with Thailand, we are not pay $12,000 per year. So we spend a lot of money. So Americans got near profits. That is why in Australia we have to pay so much money for a worker to make Holden car. After 100 years, American withdrew the factory. We got nothing. We had to learn the lesson from Japan and South Korea. They make car, Hyundai. Mobile phone, TV, refrigerator, air conditioning, you name it. We got a lot of mineral, but we are lazy. Australian, we call that, you are plodger. That means you lazy. We need to establish our factory to produce and to make job for our generation, especially university students. When they finish uni, they got nothing, no job, and unemployment benefit they receive. I got only 5 minutes to declare to you. All we need, yes, this morning you said, Australia need high technology. We spend $100 billion to buy F-35 submarine, long-range missile to defend our country. Yes, I agree with you for that. But the most important, not that so much money to defend that. All we need to establish our factory to produce, to make job in Australia, not from China, not from USA. And we need to learn the lesson from World War II. Remember that? Our soldiers sacrificed for motherland England, Gallipoli. 100,000 our young soldiers died for your motherland. In the end of World War II, when Japan attacked us in Darwin, we sent a message to England for rescue. England shut her mouth. Queen Elizabeth II shut her mouth. Australia became the victim of World War II. And Vietnam War,
American penetrate the south of Vietnam, allow communists in Hanoi occupy Saigon, and they're never changing now Ho Chi Minh City. That is the big two lesson I have learning. I have learned from the World War. World War I, World War II, Vietnam War, Gallipoli War. I agree with you. 270 billion for defense department to protect us. But all we need is atomic bomb. Mother England, the question I want to raise to you. Does Mother England get the formula secretly to our scientists? We got uranium here to produce atomic bomb. Does America allow us to do as a USA ally? Or for the rest of your life, you have to kiss the ass of USA? Question mark. All we need. All we need. But Australia has secretly developed and made nuclear bomb. In World War III, long-range missile from Paracel, from Spratly Island of Vietnam and China. China occupied illegally of Vietnam, Paracel, and Spratly Island. They got a long-range missile with atomic weapon to shoot from China, from Chinese territory, from Pacific Island, that secretly Chinese bought the boat of Vanuatu, you name it. From Pacific Island, Papua New Guinea, Solomon Island, they secretly bought the new port to arrange to put long-range missile with atomic bomb to attack us. In World War III, the question I want to raise to you, Scott Morrison, and Australian Defense Department. Do we have enough soldiers and weapons to defend our country when Chinese release atomic bomb to attack us? But the bomb is called nuclear bomb, and nuclear weapon. Can we survive in World War III with atomic bomb attack from China? The question I want to raise in Parliament House. Question number 2. Do you think the Americans protect us? No way. Americans have to protect the American interest. They do not protect us. They sell armed forces, 100 billion to us. But World War III happened when China attacked us with atomic bomb. American does not help us. They help themselves. The lesson we learn, I declare to you, you must listen to me. I got bowel cancer. I got 10 more years to live. I release this video to you for all the, for our Prime Minister Scott Morrison, for our Parliament House. I am Australian citizen. I have been living here 35 years. All 4 children was born in Australia. You got it? On with it! Not long-range missile. Long-range missile plus atomic warhead. We can shoot down Chinese jet, F-10, F-11, F-15, F-20, sorry, J-20, J-30, J-35. We do not scare them. We shoot them down. And we shoot them with long-range missile with atomic bomb. Got it? I command you. I am playing the character of 4-star general. General Nguyen. Salute you, Parliament. And our defense department, all we need, atomic bomb, atomic weapon, long-range weapon
with enemy. I think it's enough time happening now. I hope you, especially ASIO, agent, top secret, political force in the Canberra, listen to my voice. Salute you. I am playing the character of General Foster.